Bantu podcast tukomyewo wiki endala muli mutyeyo abawuliriza baffe abalungi n'abalabi baffe abalungi yonna gye mulabira gye muwangaalira Bantu podcast ezze n'omugenyi leero it's usually the usual people abaliwo Joey, Shafee, Intercessor ne Fahad bwali leero. Julius akyali ku vacation ali Kampala eyo akyalya ssente ndowooza ajja batwegattako weekend ejja naye nga leero weetuli. Lunaku lwa leero tugenda kwogera ku bintu bingi. Real estate, buying a house or selling. Ebibuuzo byonna by'olina okugula oba okutunda ennyumba. Omukugu waali tuzze naye tumuleese leero agenda tubuuzaako mu maaso awo naye nga wenjagadde otandika leero ffenna okukirowoozaako okufumiitiriza. Omwaka gwali gwa 1961 1961 ensi bagiyita East Germany yazimba ekisenge kye bayitanga Berlin Wall. It was a physical and ideological barrier gye bazimba okuseparatinga East Berlin from West Berlin during the Cold War. Kisenge kino bakizimba okulemesa abantu okudda okuva ku side emu ya German okuva eyali obulungirungiko okudda kweri endala West German. So nga bakizimba kulemesa bantu kusala kudda eri wali embeera ennungiko. Communism and capitalism ideologies ezo muzijjukira mu kondo z'abasoma ku history. Shafee ajja tutangaaza mu maaso awo naye a few years later, I think it was November 1989, abawuliriza baffe abasinga mwali muzaaliddwa temugamba nti mwali bato oba mwali munnazaalibwa. 1989 mwaliwo ekisenge ekyo kyagwa baakisuula wansi, marking an end to the division and separation. So lwaki ntandise bwentyo nti whether you are facing personal walls or challenges or societal divides, remember abantu abo, jjukira abantu abo, jjukira resilience gye bakozesa to put down that wall ne bakimenya, paving the way for a new era. Today tugenda tutandikirawo mpola mpola. Wena alina personal challenges and walls, totya, bigenda tambula, bijja tambula. Sheila Nalujja, oli otya? Ndi bulungi alhamdulillah. Muli mutya? Je tuli bulungi. Shafee katongole gy'oli? Wanje sebo. Obulamu bulungi? Obulamu bulungi naye nga ndimu obulwadde bansekudde. Nga walabye? Bansekudde naye tugendera awo tujja kutereera mpola mpola. Ate tunaakola ki? Senyonga Joey. Sijja kugamba nti ndi mugonvugonvu nga Shafee, just siri musanyufu. Newakubadde Shafee bamuyisizza bubi naye ate nze bampisizza bubi nnyo. So n'olw'ensonga eyo mwenna baba bakubya nti ndowooza tujja kugendera awo naye n'ekirala kye nabadde oba simanyi oba mmwe mukyegendereza nti ffe be bajjako emisolo twandibadde tutandika okusaba accountability etegeerekeka mu ssente zino Biden za throwing around mbano aba Ukraine ne Israel kubanga really ssente z'abagabira nnyingi. Ssente ziri overwhelmingly too much, all in the disguise nti bakola ki nti bali ku American security. Okitegeera yo mu COVID handout zaayitira kati balina ozizza anti bazizza fe bagenda zitujjamu ate bali babaweza bwereere oba okitegeera. Ng'osasulira olutalo let's kati owe Israel sente ng'ate Israel yeyina upper hand kati sente oba oziwa kwega Israel sente babawa zaaki nga be balina upper hand.
kwongera kutta bantu oba Shafee ajja tubuulira mu maaso awo tuteekewo rain check awo. Fahad, Seattle egamba etya? Alhamdulillah, Seattle nga bulijjo enkuba yo ekyaliwo. Naye alhamdulillah week teyabadde mbi. Njagadde kyembadde nkolako maybe this week just nga wookoonyeko ng'otandika mental toughness. Oyogedde ku basajja ba Berlin, abantu baali mu situation etya, how did they manage to cope? This week nze kale kyembaddeko waliwo akatabo ke mbadde nsoma to try and improve my mental toughness. Bakayita Can't Hurt Me oba okamanyi omusajja bamuyita David Goggins. Yeah, he's a military guy. Navy SEAL. Yeah. Former Navy SEAL anyway. Former Navy SEAL. Naye experience ye detailing mukatabo ke is really, really powerful kubanga he tries to push human bounds. For example, you're doing 100%, chances are high you're only doing only 40%. So over that nga wesa sila like you're capable of so much more. So yeah, chembade for this week. Wow. Kakati Sheila wali agenda tubuulira naye sooka otubuuzeeko, sooka otukwemu ku kibuuzo awo Sheila. Kiri kitya? Si kibi muli mutya buli omu gyali. Waje ndi number 1 realtor, the realtor wano mu Arizona. I've lived here for 6 months. Najja mu June. Ndoza ngenda myezi nga 6. Naye nga ndi realtor, nasoma, nenkola state exam, nefuna license. Gwe mulimu gwe nkola nga ogamba nti olina second job. Gwe mulimu gwe nkola wano ogwokubiri. Bitambula bulungi? Real estate, yes. Bagira bakwatamu. Wanje? Abantu bagule ennyumba we bagira balindako. My advice to everyone is buli omu waligula ennyumba. Toweetaaga gigula mu Arizona for the most part, naye buli omu wali agula ennyumba. Sente zo zireme kufiira gy'oziteeka yonna. Mu real estate abantu bagamba nti sente zo oziteeka like ewantu ne zifa, naye also you have to look at the fact that ennyumba buli mwaka zikola ebbeeyi. Ettaka nga lyewagula ennyumba gyewagula emitwalo 4 2 years ago, right now ebeera emitwalo 5. Ate wekito wekigenda every year. Kati nze as a person, nze as a person nasooka gula nnyumba Massachusetts. Twagigula Fitchburg mu 2021. No, twagigula I think 2021 ne tugitunda mu June 2023. Around June 2023 we tugidde wano. Kati wano we tubeera twagulawo mu August this year. Nga tumaze okujja wano for a couple of months. Napangisako ennyumba emyezi 2 naye bannange nali sissa. Nga buli wempalandira odi ssente ndaba nga atwala ntwale. Ne tufuna wano. Ne tugulawo. Naye nga ngezaako okulaga nti n'ennyumba gye twagula e Massachusetts, we didn't live there. Twaliyo 2021, tetwabeerayo myaka gyali gigenda wera buwezi 2. Naye ssente zonna ze twateekamu zavaayo. Twavaayo nazo. Yes, just 2 years. Kuba ennyumba gye twagula emitwalo 4 mu 3 kitundu. Ne tugitunda like 510. Ne tuvaayo, ne tujja wano. Ne tugula eno gye tulimu. Naye oba otunda, you have expenses. So like you don't need the exact difference gye gy'oba olabyewo. Oba olina okusasula, gwasasula ba realtors bombi. Owagula n'owatunda. Gwasasula title company, gwasasula expenses wonna obujjaawo. Gw'ate atunda ennyumba gwabusasula.
Kati womala obusasula esigaddeyo nga bazikuwa nga bakuwa check yazo. Is that the all markets or Wanje? Eva kibera bwekityo oba just Yes. Eva kibera bwekityo atunda gwasasula realtor owooli n'owoono. Kati gwe woba ozze ggula tosasula kintu kyonna, realtor tomuwa kintu kyonna omugamba bugambi njagala gula nnyumba webisigadde n'obimulekera. Oli gy'oba onoogula yajja okusasula. Yajja osasula fees oyo realtor. Era waba akola contract ye ng'agenda oteeka ennyumba ye ku market ateekamu nti nze Sheila ngenda sasula realtor oba nga 5%. Buli realtor afune 2.5 oli atunda yakisalawo. Kati kyova olaba abantu e Boston babeera bakakanya abantu ogula ennyumba ez'ebbeeyi. Kubanga ogula ennyumba ya $7,000 2.5 ndi muzibu mu maaso sigimanyi naye 2.5 akutundira gy'oguze like abakuyambyeko z'abagenda okufuna at the end of it all. Kati woba otunda basically what you do is wofuna realtor nomala okuwandika eyo contract biki ng'ennyumba yagiteeka ku market agiteeka ku site bagita MLS. Eyo site erabibwa muntu ng'ali licensed yonna waali. Kati eyo site eno realtor.com bonna gye bajja information eyo mwe ne mugiraba. Kati osooka okungamba nti eri ennyumba nga njagala wengenda n'engikebera ku MLS nze mba ndaba oba waliwo eyagitutte oba bali under contract nga ne zero tennakola ki tennakikulaga nti baagiguze. Kati ebyo ebintu bye tulaba amangu nga ffe abakola ki abatunda amayumba. Kati wano mu Arizona the real estate market is wild. Bazimba ennyumba buli lunaku. Era woba oyagala ogula ennyumba, if you choose to buy in Arizona, I don't even advise you to buy a house ebaddemu omuntu. Ogula ennyumba nga mpya. Ogula mpya bazimba ennyumba. If I tell you bazimba ennyumba buli lunaku bazimba ennyumba. Ate ba builders, we have like a lot of builders. Twina Landsea, Taylor Morrison, Loot Homes, like there are a lot of builders. Ate ba builders bagabirako incentives. Kati we try to gula eno builder yali agaba 15,000 towards closing fees. Kati ate interest rate eringanga 7% right now. On a builder yali akola 5.25. Kati ne like right now ku nnyumba zaali okutunda agaba interest rate ya 3.99. Naye ate nga interest rate eri global right now is 7%. So those are the things that you have to look into when you're buying a house. Waliwo eyambuziza ebibuuzo. Ebibuuzo bingi nnyo. Mutandika okumbuuza kuba sagala kurambulinga nga ngenda mu maaso. Naye kasooka enziremu waliwo eyambuzizza jjo n'angamba abantu bagambe why buy in Arizona? Why not buy in Massachusetts? Why not buy like in Texas? Kati nze nkuwa my experience as a person kubanga I know like people who have known me when I was moving from Massachusetts, my first goal was to move to Texas. We tried to visit Texas nga waliyo halak January this year. Try to tuvaayo ku airport. Ningamba Taufik ningamba nange, why do we live in Massachusetts? Like really right to die muzira. Tumuvinge. Nangamba okay. Kati our first state that we wanted to go to was Texas. Texas enungi, but Texas is really good for people. One, ababadde maje. Two, abalina like emirimu abasomye.
ate abantu abasinga ababadde mu Texas emirimu gyabwe bava nagyo mu state gye bavudde kati nga bulaba IT nti omuntu agenda kuva n'omulimu gwe Massachusetts agenda abeere Texas naye ng'omulimu akola gwe Massachusetts so bamusasula ssente zeeri oba avudde nagwe Seattle oba avudde nagwe yonna gy'avudde oba ba nurses like zezo nga professions etumanyi kati we twakola research ku Texas kye twasooka okunoonya za gyali mirimu ne gisooka ne gitubulira ddala nno nga like omanyi you put your resume on Indeed and then you wait to get notifications if there is something that they match you with or something nga teri ekyokubiri nga their rate like bagita batya eno sente ze balina osasula omwaka nga $8 ze balina osasula bagita batya I forgot the word minimum wage $8 kati ng'obala muno gamba omuntu wanaava e Uganda n'omujja wano you know anyway kati ekyo nekyo kivaako the thing for me is I had to buy a house kubanga lwongenda manjagala mbeere mu nnyumba nga njiguze ennyumba ziri cheap ojja giraba nga ennyumba bagitunda $3,000 naye property taxes e Texas I think are the highest zisinga n'eze Massachusetts basically ogula ennyumba nga ya $40,000 naye nga property taxes osasula nga $8 ate manyi ezo osasula monthly kati basically you get the cost of the house the principal the interest nosasula ezo property taxes nosasula insurance nosasula mortgage insurance eba bagitaddeko oyinza ogula ennyumba ya $40,000 n'omwezi kangu okisasula nga $1,460 oba $1,450 omwezi naye ng'ennyumba ya $40,000 kati difference wano mu Arizona property taxes kati ennyumba ya $47,000 omwezi oba osasula $2 nga 2 it's lesser than Texas and it's lesser than Massachusetts ate n'ekirala omuntu waaba akuzeekuzeemu wano waliwo communities ndoza Umar ozirabyeko ze bayita 55+ baziguza abo abantu abakulu nazo nnyumba naye z'abantu bakulu 55 years and above tebabajjaako musolo if you've lived here for 6 years oba tusasula property taxes ng'oli mukadde kati basically abazungu kye bakola kyendabye bakola abeera obanga mu Massachusetts n'atunda ennyumba ye nga retirinze najja ne cash we wano $40,000 n'asasula ennyumba ye n'agimalayo n'atandika kugoofinga paka waafa ng'asasula masannyalaze mazzi biki ebyo kati that's what people are doing most era eno state ejjudde abakadde bangi tobamalaawo omuntu ayagala okuba mu bakadde oba agency oba biki ebyo tegeeza akapakasi gye kali eyo weziri nnyo weegiri emirimu gy'abakadde weegiri kubanga people retire here because of that because of the weather and because babajjako taxes kinzijukiza nakolako ku mukadde e Newton awo nga nkyali mu Massachusetts yagula ennyumba yagigula $3,000 oba 4 a long time ago naye nzijukira nga lwe bamuwa ssente ze zino ze babawa nga bakaddiye social security ng'alina owandika check yalinga ya $7 mu something every month ate asasule ki taxes z'ekyalo kubanga zo ziba zeetaagibwa every month era every month nga check nina ogimuyambako ne ngiteeka mu mail kuba yali bed bound kati if you have like your parent why would you want them to go through something like that you know bamuwadde akasente ko $1 nga 1,600 1,800 naye olusanvu alusasula ku musolo also ekiri ku nnyumba za wano ndowooza Umar nakulaze ennyumba jjo gye twalabye yabadde ya 6 bedrooms and 5 zabadde 5 bathrooms 4 bathrooms nyumba kanjiteekewo wano buli omu agirabe yabadde ya 6 bedrooms and 4 bathrooms nga ya $52,000 naye ng'erinako ate ka apartment munda mu nnyumba
nga Also, omuntu osobola okufuna omuntu n'abeera eri side ng'alina ekisenge kye eddiiro lye kati ng'oba ne waba muzaddewo ng'azze n'atabeera mu nju nammwe naye ng'ate abeera nammwe at the same time. Ennyumba bwe zityo bazizimba nnyo. Now every builder is adopting that. We twajjira wano ono builder yatuzimbira wano yali tannakyaadoptinga naye kati naye yakitandisa okukikola. Kweyo ennyumba kwe nasoose olabira. So Nyumba eyo kanjiteekawo wano. Nyumba nyingi anyway. Shafee, tegeka ebibuuzo byo. Nyingi. Naye nga bannange alina ebibuuzo mumbuuze, interrupt me kubanga I don't want to go on and on and on. Sheila, nze ekibuuzo kye mbadde nnina. Mbadde njagala oyogereko ku muntu nga ali first time home buyer. Kubanga eri abantu abamu nga omuntu abeera yeetya kale oba amangu neetaaga ssente nnyingi okutandika okugezaako okugula ennyumba. In your experience, ba first time home buyers bakoze batya okumakinga sure nti no basavinga okufuna down payment eyo? Waliyo programs government zeyina z'omanyiiko zoyinza okwogerako okubuulira abantu? How does a first time home buyer save up for that down payment asobole okugula ennyumba y'esooka? Kati first time home buyer babeera babawa lesser interest sometimes, naye woba omuntu oli eyo ng'oyagala kugula nnyumba, here is where you start. Ekisooka kulongoosa credit. Ekyokubiri bank account yo. Woba okola, you have to watch your bank account for about 5 months. Weegendereza nnyo ssente eziyingira. Woba okola lekeeza omulimu zokka ze ziba ziyingira. Naye w'otandika gundi nti oba Umar ampeerezaayo $5, Umar ampeereza $5, babeera babibala bazibalanga income yo. Ate w'ogamba nti nina omuntu gwe nsasulira kaŋŋambe nina omuntu gwe nsasulira ky'emmotoka. Nabanga ssente ziva ku account yange ne wemba loan teri mu mannya gange, omuntu watunulira bank account yo nalaba nga ozza okikola every month eyagibalanga bill yo. Kati ekisooka kuwakinga ki ekigenda ku account yo ne ki ekivaako. Ekyokubiri kusondawo ssente. Wano emitwalo 2 ogula ennyumba n'ogiclosinga. Kubanga most sellers wano, most builders bakuwa incentive ne bakusasulira closing costs. Kati weetaaga eno down payment. Eneesooka nti ku mitwalo 4 nsasuddeko 3%, like 3% of mitwalo 4. Gubanga mutwalo gumu. Builder esigadde abajja zisasula, then kasita okozesa their lender. Ekyokubiri wano kye nasooka olaba mu Arizona, wogenda ogula ennyumba basooka kubuuza, are you paying cash? Because like most people abajja wano ogula amayumba basasula ssente ne bazimalayo. Kati balenda like abantu kizibu okulaba abantu abakozesa looni Kati so lenders do their best. Basically, ajja kukwata atekemu information yo atunuye yo credit for the past like 5 years. Akugambe bakubanja wano bakubanja wali, kuno teekako 2, kuno teekako 10, kuno teekako gundi ngenda kubira bali aba running a credit, and I force them to increase your credit. Basobola okukikola. Kasita agamba teekako 2, wano teekewo 5, wano teekewo biki, then ompeemu ennaku ompereza screenshot nze mbakubire. That's how bad they need people to lend to borrow money. Kubanga wano it's rare, people usually pay with cash. Simanyi bantu sente gye bazijja naye wano abasinga baba ne cash era lenda kasita akukwatako bw'ati akutereeza mu myezi nga3, n'akutereeza credit n'akutereeza noba ng'osobola okugula ennyumba. Kati nekirala kye babuuza basaba like pay stubs, do you have a job? Okulaba how you're going to pay for the house. Then ne bakebera W2s for the last 2 years. Woba ovuga Uber, bakebera bakosa bank statement, they don't need to use your W2s. Kubanga abantu asinga bali babuuza nti woba ovuga Uber tosobola kugula nnyumba.
you can. They use your bank statements instead of the W2s. Ne balaba sente eziyingira. The reason they do that is because lenda yangamba abavuzi ba Uber batuuka ne bakatinga expenses nyingi nga bafayiringa omusolo. Nabanga yakoze emitwalo nga 15 naye omwaka ne gugwako nga yalaga nafisizaawo 2. Kati ate 2 tejugula nnyumba. Kati bagowinga kambuzeyo ekibuuzo kulwaki why do they look at your bank account ku kifo ky'okutunula ku 1099 yo? Anti aba Uber 1099 ebeeraga sente zonna zo gross. Abantu abakola abali self-employed abasinga bafuna 1099. Kati waliwo eyaŋŋamba nti usually baba baagala kulaba yo gross sente zewafuna nga tebannaba kuggyako expenses. Not really, kubanga oyinza obba expenses zo zimalawo sente zonna. Kati gwe obona osasuza ki ennyumba? Ekyo kyayogerako nange waliwo nalingezesaako just kulaba wawe ennyimirira okugula ennyumba wano mu Maasi. That was 2018. So olw'okuba ebiseera ebyo nali nkyakola mu Uber. So batunuulira usually when you do Uber obeera oyina deductibles because you own your own business. Kati mu kubeera nga Sheila bw'ayogedde abantu bangi we use that opportunity okubeera nti tudeductinga ebintu bingi naye in the end woba ogenda kugula ennyumba it hurts you, it doesn't benefit you. Kati kikumaking okuba nti oli mu losses. Okitegeera. So usually that's why bano abaagala okuwa loan baagala batunuulire yo bank account balabe kuba wali bank account ejja kulaga losses ejja kulaga how much goes in and how much goes out in reality. Naye ate wali ku taxes osobola okuplayinga no government ekusasule back because you made the loss. Yeah. Okay. Kati wali ekibuuzo ekirala. Number one Realtor, Arizona. Ekibuuzo nze kye nnina abantu abamu bayinza okuba nga necessarily tebaga they are not first home buyers but bagenda kugula let's say maybe their second home oba agenda kugula kwabwe banga si first home kitegeeza togenda funa waliwo ebintu ebimu waliwo opportunities ezimu oba incentives ezimu zoba togenda kufuna. Kakati omuntu bw'aba agenda going into let's say maybe a conventional property requirements ze yeetaaga era osobola okubannyonnyola conventional properties kye zitegeeza. Kati conventional loan is a kind of loan. Ezo types of loans, loan originator oba abantu abagoba mortgage be basobola ozikunnyonnyola. Naye nga second term home buyer otegeeza ng'oguze ennyumba ey'okubiri oba ogula nnyumba oba eri eyo esooka ogitunze ogenda kugula like ogenda kugula ndala oba oyagala obeere n'ennyumba awooli ogigule n'ewala ogule n'ey'okubiri ewalala. Yes, it can be either way. Oyinza okuba it's your second home ng'eri ogitunze oba nga it's a second property you're owning. Kati with a second home nze kati kubanga nasooka tunda n'engula endala I still got like the best of the benefits when I was getting the loan for the second home. Naye usually we bakwata kangambe ennyumba gye wagula e Massachusetts ya $5,000 we babeera bapoolinga your credit and things you have to pay for ne loan ye evaayo. Kati omuntu okukwata okuwa sente ezigula ennyumba endala oba olina okuba ne sente eziwera okulaga nti ogenda sasula eri looni ne bills zaayo osasule n'eno ne bills zaayo. Usually abantu abafuna second homes oba olina obba ng'okola sente eziwera to get approved for another loan oba olina ennyumba esooka. Ekyo kye mmanyi. Naye nga like loan questions
like what's conventional, how can I get FHA, oba olina okwogera like with a loan originator like as abimanyi ng'ogwe mulimu gwe mainly. Kati ffe tukolera wano ewasooka then ne tukolera n'omuntu oyo akola ssente nenga specifics siba nazo kubanga si kyemba nkola. Saagala nkugambe nti tojja funa convention ate ogende bagambe nti atojja gifuna you ate requirements za conventional zezimu neza FHA. All the requirements kuba na mirimu, a bank statement, credit, they're the same. Nze Sheila kyenjagala okubuuza kati nga wano mu Massachusetts tumanyi nti housing za rent ziri ku buseere. Kaakati eyo naddala mu Arizona bwe mba njagala multifamily house esobola okunkolera bwe mba nga nguze nti nsulako side emu side endala nsobola okufuna abazipangisa gye bali abasobola okugipangisa nampaamu ssente ennungi ng'esobola okusubsidizinga my mortgage. Kati ku multifamily gye naakalaba eri nga bwe nkugambye ze naakalaba aba builders ze balina, they are not necessarily like multifamily, naye ennyumba ebeemu omuntu n'ateekako ennyumba endala in the same house. Teziringa nga zendaba e Massachusetts nti bazipanga n'omu ne basula waggulu ne basula ne wansi, naye kubeera ezisinga ze naakalaba ziriko it's just an apartment, it's usually a one bedroom ne kitchen ne bathroom ng'ako ke twalabye Umar. Waliwo n'omulala omuzimbi gwe bayita Lena naye agiina neera naye eri one bedroom ng'erina kitchen na buli kimu. Kati ezo osobola ogipangisa that side of your house, naye I don't think esobola okuwa ssente ezimalayo the whole mortgage. It can pay part of it. Naye osobola ogipangisa nga $200 n'ogattako ku mortgage yo, like n'ogattakoko n'otasasula mortgage malayo. You can find renters. Naye nze what I would advise people is kurentingira abantu bannayuganda kuba bannayuganda ze ndaba basasula ffe tulimu oba okutya ne tusasula ebintu mu budde bwabyo. Abantu bayiriba nabo, omuntu n'ayingira ennyumba n'agaana ogivaamu ng'aye tagisasudde ate n'akutwala mu kooti ate naye abeera musimamo 90 days. It's just chaos. Opangisa abantu ba wano. I don't advise it, but it could work for you. Omuntu as avuddeko oba nze avuddeko genda mu maaso ogira otuyitiramu. Sheila nange mbadde naye ekibuuzo ekirala. Kakati there is something we are seeing in Seattle nti this is very common mu communities ez'aba Asians and Indians. I don't know if they call it house hacking oba naye kale mu kifo ky'omuntu kangiza okugula oba ennyumba ng'ayagala gigula by himself, bo kye bakola nga ka group ne beesonda ssente okuweza like maybe a bigger down payment nga baagala lumba kangiza nga multi-family home oba nga bagenda ku investinga mu like big real estate, right? So kyembadde njagala okubuuza oba okimanyiiko, waliwo we nali nsoma nti government waliwo there's a law they passed bagita Jobs Act ekkiriza omuntu yenna okola group n'asolooza ssente from non-accredited investors. Non-accredited investors is anybody ataweza I think $1 million ku account. So so people this side are taking advantage of that. Nti bekolamu like small groups nga olaba oba ebibiina ebyalinga e Kampala
nebakola small groups of 20, groups of 10, nebesoloza sente bawezezaawo emitwalo maybe 10 oba 15 whatever, then nebalumba multi-family home eyo, processing that loan, and then they go ahead to bring in renters, renters batandika okusasula, then nebatandika okugabana ku cash flow ekyo ekizimbe kyekola ki kyeleeta. Yeah, so my question to you is like, are you familiar with that? Is it like common practice in Arizona? Wabeera omuntu kangeza oba Bunawali oba Boston oba Chicago, whatever. Like, what can they do to take advantage of that opportunity? Kati, for investors, the only thing that I've had kubanga nakakola gundi bidi zokka since I started, but the only thing that I had was nali nina ennyumba gye ndi okutunda, omukyala nankubira nangamba ayina ba investors be basobola okujja n'obaguza ennyumba ne basasula sente z'oyagala ofuna mu nnyumba naye neesigala ng'ekyali mu manyago. Then by the end of a year, after ne babeera nga bakusasulira mortgage gw'atumba badde atunda then bamala ne bagitwala eventually. But I think those were people who were thinking oba market ejja genda waggulu nga balowooza. Naye nga for people coming together and buying a house, it's a good idea, and I would think it would be even better if they built it themselves kubanga houses are cheaper when you build it from the ground. Ogama builder nomugamba mpaloti nti eyo looti ngitutte n'omuwa $750 oba $300 oba $500 zonna zaanaabagamye n'ogiteekako n'obeerawo nga bagisimako egundi esooka eri cheaper than gy'osanga ewedde. Naye abantu as a group, I know Indians do it, I know abantu abasinga bakikola. I have not had an experience with people who have done it or an experience with Ugandans kubanga Abana-Uganda otumanyi. We don't have the patience. We don't have the patience and we cannot live together. Kubanga bo kye bakola ate ennyumba olugijjayo bajja bonna ne bagibeeramu buli omu n'atwalako ekisenge nga we bakola. Naye kati Abana-Uganda bateeke mu nnyumba emu for a month obawulire. Okitegeera it all ends up nfuniramu wanfuna ddi. We don't have that patience. Kwegamba tosobola kunnyonnyola n'ongamba nti sente ojja zifuna myaka 8, ekyo sikiwuliriza, njagala nzifuna nkya ssaawa mmeka. Kati I have not had Ugandans who have done that or worked with people who have done that, but I think it's a great idea. And the advice I would give is when mwegatanga group omuntu omu yaba ajjayo ennyumba so that other people still have the credit and the borrowing capacity. Kati kankwa example nganze wendi ne Taufik wano ye naagula nze ne sigula. Naye ffenna ne tugenda ku title ku end. Ye n'abanga loan yagirina naye nga title ya ffenna aba group eyo nti ono tasobola tutundako nnyumba yaffe. Naye ate ye yekka yaba n'ebbanja yadde ffenna tulisasula. Ekyo kiwa abantu abalala opportunity okukola ki? Okufuna looni nabo ne bajjayo ennyumba endala ne mugenda nga mugula bwe mutyo. I think it works if mwemalayo abantu abali patient. Kwekyo kyennyini ky'oyogedde. Kaakati omuntu bw'abanga mubeera ba co-signers, right? You don't sign. Where you sign at the end omulala. Kati kangambe gwe ne Umar omusazewo ne mugamba omanyi katugule n'ennyumba. Kati Umar talina oba credit nnungi gw'oyina. Gwe ogenda n'ogula no signing all the loan paperwork. Then the title of the house ne mugigendako babiri. Ekyo kitegeeza teri asobola tunda nga munne takkiriza. Kati tebaba gwe abeera zeeko oluvannyuma tebakutwala nga owner wa nnyumba eyo. Obeera owner naye tobeera loan owner. Kaakati tobeera loan owner, so basically oba osobola okugenda okufuna loan endala ate n'ogula ewalala. Okay, so oba osobola okunoonya loan nga first home buyer as well. Yes.
kuba oba just title owner tobeera loan owner. Okay. Oba osobola okugula ennyumba endala. Okay. Kitegeerekese. Yeah. Tukyagenda mu maaso. Bantu podcast mwebale kutulaba, mwebale kubeerawo naffe ebbanga lino lyonna kuva mu mwaka we gwatandika. We're not monopolies of knowledge nga intercessor bw'atera okugamba, naye ketufunyeeko akatonotono tujja ne tusharinga ne tubeerawo mpola mpola ffenna ne tufunamu kye tufunyeemu. Leero tuli ne Sheila Nalujja ali mu kutunnyonnyola ngeri gy'oyinza oyitamu kufuna ennyumba oba okutunda by'olina otuse okufuna. Sooka otereeze credit, step number 1. Tereza income. I think income ina nosookera ddala nga tonatereeza credit, tonawoza credit. Otereza then pre-qualifying Sheila kitegeeza ki? Kyekibuuzo kye mbadde njagala okubuuza. Kati pre-qualification omuntu aba agenda kukubira nga mortgage originator aba balone agambe mpa pay stub, mpa bank statement, mpa W2, mpa ID, mpa biki abitunulemu. Kati wamala bitunulamu akubulira akugambe nti Umar nsobola okuwa emitwalo 3, nsobola okuwa emitwalo 4. Kati nga akuwandiikira ebyo bayita pre-qual, it's a pre-qualification letter eraga nti Umar nsobola omuwa emitwalo 4 eno offer ekoma mu oba 90 days oba 100 days oba ennaku zonna z'aba akuwadde. Kati eyo gy'okozesa ng'ogenda buli wooteeka offer ku nnyumba eyo gy'obalaga n'obagamba nina ssente. It's like money, oba olina ssente kuba baba bakkiriza ozikuwa. Naye ate okubeera n'eyo pre-qual, it doesn't mean you will close in the end. Mbadde manyi kaba kawedde kawewe. Nedda. Kati ayinza okugikuwa pre-qual, then ate ogenda otuuka ate gwe n'ogamba nalabye Mercedes Benz 2020 phase n'ogijjayo. N'ogivuga. N'ogamba n'ogivuga ate kasita nina n'ennyumba agenda bba ne garage nagirabye n'ogivuga. Kati ku endi wano nga muli kumpi sayininga baddamu ne bakebera. Kati oba ogasseeko ebbanja eddala. Kati ku ssente z'okola n'eryo ebbanja ly'oba ogasseeko ba tokyasobola kusasula nnyumba yo babira balowooza. Era nga Realtor oba olina okigamba omuntu nti bane nkwegayiridde togula yadde entebe y'omu nju mu looni. Oba olina cash gigule naye yadde entebe y'omu nju lindako tumale okulozinga. Olunaku lw'okulozinze ekiro ne bw'ogenda n'ogula Benz, doesn't matter then. Bantu podcast, life and reflection. Sheila, ndowooza ebibuuzo biweddeyo tugenda kukolera. Ekisebe ebibuuzo bikyaliyo abadde ato. Bakyalina ebibuuzo. Mbadde mmanyi Sheila tugira tumusiibula. Naye nga tetunnamubuuza ebibuuzo biddako anyway kye mbadde njagala okuyisaawo kantu katono nnyo. Waliwo abantu abazze batuwagira omwaka guno gwonna, abalabi n'abawuliriza kuva gye twatandikira omwaka guno 2023. Banyira sharingako mu dakiika emu yokka kusharingako statistics zetubadde tuzze tufuna guno omwaka okusinziira ku streams, podcast, Spotify. Omwaka guno Bantu podcast yakoze bulungi, tukyakula, tukyagenda mu maaso era nga omwaka 2023 73% abawuliriza baffe bonna guno omwaka gwe batudiscoverinze. Kitegeeza mu sharinze bulungi abantu abasinga mwenna bw'ogiwira n'ogyongerayo kiba kirungi nnyo. Statistic endala nejja negamba nti 70 top podcast for 75 fans. Abantu 75 bagamba eno podcast esinga obulungi. Well, not esinga naye nga nnungi bagifunamu ate nga 99 people balowooza eno podcast eri mu top 5 mu nsi yonna, which is good. Abantu 16 bo bagamba podcast eno eri mu top 10. Spotify weto results we yagambye bwe tuli. Omwaka guno gwe nyine 2023
our listeners increased by 113%. Tuba twalina abawuliriza 100 omwaka guli oba 2 kitegeeza 113% tuyongeddemu abantu abalala almost 13 I think. That is the math. Abantu ba streaminga ku streams ez'enjawulo mulimu Apple Podcasts, Spotify, GarageBand, Audible ne YouTube lwakwa yekyali empya tetunaweza ndoza myezi 2 ku platform eno naye nga 70% streams ne ba followers beeyongeddeko 157%. Mwaka guli na sembo laba nga abantu abawuliza bali about almost 2,000 people ku Spotify and Apple Podcasts. So tutambulira ddala ndooza bulungi, tetutambudde bubi. N'ekirala ndooza yo kyo kibadde kiwedde. Abawuliza baffe bo bagamba kyabasinga. Your listeners top podcast bye basinga owuliza comedy, society and culture, eno yaffe gye tulimu, ne religion and spirituality. Byebyo. Mwebale ku sharinga, mwebale kujjanga nammwe nnyini ababeerako wano Joey, Shafee, Salongo, Fahad ne Julius Lambert Mugagga wamu n'abantu abatera tukyayirako nga Sheila n'abalala. Mwebale kubeerako, mwebale kuwagira, ebibuuzo bigende mu maaso ndowooza. Sheila, nze mbadde njagala kubuuzaako ku Airbnb market mu Arizona eri etya oba in general mu real estate space, kubanga eri abantu abamu ng'agamba okay, nze njagala kugula nnyumba naye saagala gigula muno yakusulamu, njagala gikozesa to increase my income, to increase cash flow. Kati Airbnb market mu Arizona eri etya? Otugambye nti ennyumba si za bbeeyi nnyo, $40,000 ate tebalina property tax. Oba njukira bulungi, njukira nga bagambye tebalina property tax mu Arizona. Property tax ku bantu abakulu ababadde ku bantu abakadde. Kati mwe mulina okusasula naye like $3,000 a year. Sente si nyingi nnyo. It's less than Texas. It's way, not less, it's like way less than and less than Massachusetts. So Texas wagulu, Massachusetts makati, then Arizona. So mba kuta sente zange nenziteeka mu Arizona nga njagala kola short term rentals, njagala via Airbnb. How does that market look like right now mu Arizona, or even in the entire market in general? I can give you my opinion according to when I came here in March. We tried Jokulabano in March before we moved to Asolam Airbnb. I think it was a 2-bedroom. And we paid, I think, like $250 for a night. Ngata kayumba katini. Kwegamba, but that's the only time that when nalinkosezako Airbnb wano. But I know there are a lot and the market works here. The only way, like if you want to do that, you have to buy a house where it's desirable. Like omuntu azze kupangisa Airbnb akole ki emisana oba ontegedde nti agipangisizza agenda kola ki emisana. Kati ffe twali tuzze kulambula kulaba mayumba to see if we're gonna move here, but what about other people? What are they going to do? Kuba Arizona ine ebifata ebirungi ate ina n'ebifo ebiri just nga biri like nsozi biki. Then there are people who are like obsessed with hiking, abava gye bavudde ne bagenda ne bahikinga. Kati oba onoonya something like that, you have to like show people what are they going to get from the house that they're going to sleep in for like 3 days of vacation or whatever. Nayenga, I also thought about doing it. Era wenfuna sente ezigula ennyumba endala, I think that's what I want to do. Ekibuuzo ekyange actually Fahad olose n'obuuza ku Airbnb. Ekibuuzo kiri ebibuga byonna mu like
mu Arizona bikkiriza abantu okukyusa ennyumba zaabwe ne bazifuula Airbnb kubanga wano mu Massachusetts I think some cities tebakkiriza mayumba kubeera kugataaninga into Airbnbs. Yeah, I had that happen in, I think, Dallas too, we bagana abantu okufuula Airbnb. Sinnakiwulirako wano nti bazigaana, naye sikikolangako research yawo ask about it. Kimanyiko tebakigaana mu Arizona osobola okukola nnyumba yo Airbnb. Baplanninga baleeta etteeka bagezaako kukiremesa naye nga as far as it stands right now osobola n'okurentinga actually ennyumba nga tonnagigula n'oteekamu Airbnb. N'oteekamu I know if people who are doing it. Landlord mobuli city oba it's a state thing. State thing. Wonna state yonna. Naye jjukira nga wagambye state nene. So ebifo ebyokulaba waliwo ebifo nga there is a lot to do ate n'ebifo ebirala nga just land eri awo teyina kyeyina tewali for like hours and hours. So Okay, ekyo mbadde nnyongereza ku kya Fahad. Kye nabadde njagala okubuuza tuddeko ku FHA loans. Omuntu bw'aba ayagala okufuna ennyumba through that incentive, nnyumba kika ki gy'alina okufuna kuba waliyo single family, waliyo multi home, property ki gy'ayinza okufuna through that loan? I think FH is equal to single families only. If you're buying a multi-family, from the last that I had known, you know, 20% down payment for a multi-family. Kubanga, they think you're not going to live in the other house, so you can't live in both of them. So yeah, it's a single family home. I think I'll go again to Jiwo. Okay, so basically, omuntu agenda okukozesa incentive eyo ayina kunoonya only single family homes. Naye ati kati wano single family homes nga bwe nkugamba waliwo ze bazimba ng'ezo ze twalabye Umar, nayo single family home ng'eriko ka apartment ku nnyumba kwennyini, but it's termed as a single family home. Okay. Byange nze for now. Is bayita in-law. Babiyita in-law apartments oba babiyita casitas. Baziyita in-law apartments, yes. Nice. Mulinayo ebibuuzo ebirala. Ebibuuzo mwaŋŋambye mulina ebibuuzo. Ekibuuzo buuza. I'm very big on community. But njagala nnyo like community yaffe ey'abana Uganda okuvaayo tusobole okuyingira deals zino ennene eza real estate. I don't agree with the mindset muna abana Uganda tetusobola kukolagana wamu. I think it depends on the character. Osobola okufunayo abantu nga mwetegeera ne musalawo okugamba muno mugenda yingira investments ng'ezo. And the reason I say this is waliwo bye nasoma osobola okuntangaza kati waliwo companies ezimu waliwo company emu bagiyita fundraise naye engeri gye baki organizinga bo bakulobanga like an application or something like that naye nga buli muntu ali mu community asobola okubeera nga ateekayo sente nawe zibeera $100 oba $200 oba $300 ezo sente ne zigenda nga you're increasing the large pool of funds then weziwera company eyo yennyini egenda neziinvestinga on behalf of every investor then at the end of the month ne bagabanya and eri abantu abamu lwakuba kiraba nnyo mu bazungu sinna kiraba nnyo mu bannayuganda bannaffe so eyo company eyo fundraise like basically ewa abantu opportunity to invest in real estate starting with any amount of money omuntu zaba akola ki zaba ayina. So my question to you guys,
do you ever see a community like ours where yabana Uganda ntinaffe tusobola okuvaayo ne tugamba tugenda kukolayo funding eyo kangezo ba Bantu podcast ne tugamba abawagizi ba Bantu podcast bonna basobola okugamba muno bekozeemu omulimu bagenda kusoloza ssente bagule ekizimbe bagabane at the end of the year. Kati leka nkunyumize waliwo omuwala wano yagula ettaka ku eka. She lives close to us, like 11 minutes. Umar and Fahad. In her neighborhood, waliwo 3 acres of land. Zebali mu Kutunda. Yeah. If there are people like who would want something like that, I think that gives you an opportunity of building houses close to each other. Ate nga n'ettaka tebakoze tebali basedde. We wabayo abagala okugatta ssente bakole ekintu ng'ekyo wano wakuwa opportunity to do that. Naye Abannayuganda ssente zaffe nga tuzaagalirawo twagala amagoba gajja wiiki yakumeka naye neeyogerako nga nze. Neeyogerako nga nze naye banjagala amagoba gago gampe wiiki ejja. Saagala nnyo bintu byakundwisaalwisaawo naye they are like opportunities like that. There are opportunities like that. Wano waliwo ettaka by the way eka yali ya mitwalo 15. Umar eka yali ya beka. Eka teweza ne sente ezo. Eka zaali eka 3. Eka sente tono. Sente entono. Yeah, it was a really good neighborhood. Kubanganze, like I look at things like that because of the kids and behavior. It's a good neighborhood and it's up and coming. Naye nga takanga tebaliseera munnange nga kuliko acres kwaliko n'ennyumba I think naye ng'omuntu osogattako ennyumba endala oba batugamba oba emu oba bbiri. It was good land. Sheila, Wanje? It's quite ironic nti ekintu kino kyennyini twakyogerako last podcast. Nze nnyini nakyogerako kuba nali nyumya one of my engineering managers ku mulimu. Yali annyumizanga bw'ayali ayagala okugula ettaka mu Maine. Nga ettaka lye yali atunuulira ng'anoonya like about 45 acres of land. Naye agenda okundaga ssente ze yali aligula lyali between 5,000 ku 10 but 45 acres of land. Naye nga yali ayagala kussaako ennyumba ye aseeko like a nursing home oba something like that ey'abantu abakulu then aseeko obulimiriro awo obumuwa emmere. Naye bwe nakirowoozaamu I sat down era this is what I talked about last podcast ne ngamba nti community yaffe eno ettaka we liba nga liri lya ssente ttono bwe lityo era kati kino njagala nkiddemu nkyogereko. Ettaka we liba nga lya ssente ntono bwe lityo mu community tetusobola kwekwata ne tugamba nti abantu 2 abantu 3 ne tugamba nti tufunye ettaka acres 4 acres 5 6 whatsoever oba 10 ne tugamba bwe tufuna ettaka ne tugamba nti wadde ettaka yesuddeko teriri mu Otham teriri wakati mpabuwe example oba teriri mu bitundu ebiri okumpi n'abantu gye bamanyidde. Naye we start a community buto nti bwe tugula ettaka eryo now we have the power okugamba nti kati tunoonya ba builders bagenda tuzimbira ku rate ki kati weba tuzimbira amayumba olaba bwe tutandika okuguza abantu baffe ku rate entono ennyo etalina ku sellers market. So at the end of the day we building a community n'okubeera nti kuba kati nja kuwa example right now mu Massachusetts tugezaako okugula community center naye nze buli wenkubamu ekifaananyi mu community center eyo ndabamu okutya. Sigamba nti tekikola naye nkirabamu okutya kubanga nze ndabye communities zonna eziri mu America ezi-thrivinze zizze nga ku kyalo kuno babeera balinako amataka balinako amayumba gaabwe basula wali a community center yaabwe eba religious center yaabwe eri wali. So kakati bannayuganda tugezaako okugula community center naye community center buli munnayuganda omu
mailo 4 mailo 5 from the community center, in that community center eyinza obutamugasa fully kuba agisula wala. Naye watya nga tugambye nti ne tusooka ne tugamba nti bannayuganda tusooke tufune ettaka eryaffe. Ettaka eryo bannayuganda abasinga tebalina mayumba. Buli anaayagala okufuna ennyumba agifuna ku ttaka okwo. Then tulyoke tukole ne plan ya community center nga tumaze okufuna neighborhood nti yaffe. So mukirowoozaako muti ekintu ekyo? Okwongerezaako intercessor ku kyoyogedde. When I like in the previous podcast, I was fortunate enough okubeera nga nakolamu ebyo bya land surveying oba land development in my first 2 years in America. Inti olaba ngeti it happening in Uganda, not really that companies nga Sema oba Jomai oba Hosanna, whatever, like ezo companies ziri nyingi nnyo Uganda, but even here in America these companies exist. Inti omuntu asobola okugamba, let's say you want to create like that type of company, you don't have to do the entire value chain by yourself. Why is okubeerayo omuntu omu n'agamba mbu nze ettaka nze agenda olifuna in subdividing nkolemu ntekemu utility ezo zonna, nti enguudo bazikoze, amazzi, amasanyalaze, internet, gaasi, kwegamba that company ebetutte responsibility eyo ne making sure nti nebyo ebintu byonna byonna biwedde ng'ettaka liri ready for what? For house construction. At that point omuntu yenna ayagala okwezimbira ennyumba ye asobola okujja n'agamba I am buying just the lot, nti mwina acres 4 wa mwina acres 4 naye tuzisubdivide nze mulimu kaploti kamu 2 3 whatever, and every plot is going for this amount of money. Ezo plots tuba tusobola zitunza bannayuganda bannaffe, then omuntu awo aba asobola okufuna construction loan, because the construction loan is actually much cheaper than what? A home loan. Than a home loan. So nafuna construction loan nayezimbira ennyumba ye, waba agenda funa advantage nti it's a brand new house, and it's going to be like at a much cheaper cost than kangezo agenze nga agenda kukola kugula nyumba already ewedde. But the whole issue is most people do not have this information. But also the only way someone can own a home in America is if you go, you buy like a brand new home. Already ngojizimbye. Yeah, which is not entirely true. That option is there. You can actually buy land. Ngamwina plan yo developing a takerio. Ate advantage in data area America is like the cost of money is really cheap compared to back home. What companies as they work as in this business, most of them call this type of development, but the cost of money back home is crazy. It's like 20%, about 25%. Whereas here, Tetuganye this year has not been like the best in terms of interest rates and all that. Naye, in speaking in the general sense, into omuntu waba against mu bank nayagala kwewola million 10 or 1 million whatever in an American bank, the amount of money that he's going to pay on that loan is less compared to like back home. So kyandibadde kirungi abantu singa basobola okukola ki to begin thinking about things like this. Osobola okukola company nomba mugambe muno temugenda kikola as a community, but then you go ahead and do it as an individual, notunza abannayuganda banno at a very lower price compared to the one existing in the market. Okwongereza ku kyoyogedde, ettaka wano we balikola. Omuntu ajja n'agula kati wano wetubeera bayitawo North Copper Canyon. Be bajja ne bagulawo. Kati then the builders bajja ne bagulawo. Like there are a million builders. Ennyumba eziri across the street, it's a different builder. Kati ba builders bajja ne bagulawo ne basala bulots. Kati obulots bo bennyini ne babazimbira ne bakuguza ennyumba ng'ewedde oba no ne bazimba n'osasula, like that's how it is. Basically, adding on that is, I think the state that
has that much wiggle room abakyalina ettaka eri lyabwe eryekyeyonoonere wano mu Arizona. Ettaka bwe liri lingi nnyo, bazimba amaduuka amayumba buli lunaku, so there is a lot of land and it's still cheap. It's not like cheap free naye like it's pretty affordable. Siza bbeeyi nnyo. Era Umar yakyogerako nzijukiraga singa Abannayuganda batojja ne tugula ffe era ne tuba tubeera ku street emu bwetu nga ffenna tuzimbyeko amayumba. I think it's a good plan if like people can get together. Olaba kati eno town gye tujembeera mbagiyita surprise. Naye erina ettaka eriri free eriri awo. Ate nga si wala. Omuntu ayinza okugamba mbeera surprise naye ng'omuvugira 30 minutes, 40 minutes, then you live in the same town. Kate waliwo ne gy'ovuga eno olowooza oba obuze naye era ng'ekyo ng'okyali mu town y'emu. So there is still a lot of land to use. And I think that's a good plan if people want to do that. Kati ky'olina okukola Fahad kunoonya abantu abo. Tandika namu. Abantu webali. Abawuliza ba Bantu podcast webali. I think abantu webali mindset zaabwe zirina kukyuka bukyuse. Abantu mwebali. Naye nga munnange kubanga when you think about it, we are here, but this is home. You know? Yeah. Coming to America is a blessing and a curse. This is home. There is nothing. Togenda kuddayo Uganda osetolinge mu mbeera y'emu nga we wali before. Okitegeera ojja gwa kukuba onoonya ambulance nga togirina ng'olina obba transport bajje bakukime. Naye like this is home, and if there is a way like to make it cheap and affordable and own it, it's a very good idea. And like for your kids to have a home and neighbors that they know, it's nice. It's really nice. So back to Shafee kyabadde agamba about the intercessor civil ensonga yo twajulidde bulungi. It's good naye it's up for debate. Tosobola gamba nti bannaye tukole kino instead of this without people agreeing. Naye nga kyandibadde kirungi singa ffenna tukkiriza nti bannaye community center tuzeetaaga mu buli community gye tulimu, because we have about 5 main communities nga Bannayuganda mu America wano. Tulina Boston, tulina California, tulina Chicago, I think ne Texas. Ne Colorado nayo gyeri. Ne wano weeri Umar. Ne DC DMV area awo nabo. Arizona etandise okukula naye nga singa tugamba nti okay tugenda tutandika naki emirimu gye tuli mu kukola si gye gyaffe ino wange erambulula ensonga zino bulungi ne tugamba nti okay tulinawo ate mugambi tetwetaaga na cash, twetaaga community center. That community center is going to have bintu bingi, yinza obeerako agent care, yinza obeerako ebintu bigenda directly think about daycare. Think about omuntu nga akoze community center nga mu Boston, n'agiteeka nga Urban oba mu Low nga agent care. Wakyaliwo space awo? No, but tewali. Okay, let's assume Drekat. Drekat wakyaliyo space, I think. Naye nga otadde community center mu kifo ekyo nga egenda kuyambako abantu bangi okusinga nti it's going to help a particular group of people. Nti bweba agent care n'abantu bano bakajja bamuzeeyi insurance tannatereeza ono yakava Uganda tannatereeza mpapula bintu ntuwe bityo. Agent care is something yinza otuyamba ne tusubsidizing actually insurance, health insurance costs zetusasula. Now if we can replicate that, because Uganda fe abantu abasinga okubeera entrepreneurial aba business munsi yonna, I think tubate tuli number 1 tulinga number 2. Case in point walaba nga Arizona boom eno omwaka gwatandika nti people just jumped on it. So wetuba nga tukoze sente eyo nebeera function. I use the agent care. It's something that I have done a lot of research about. Yo sinzibu kutandika. Many communities bazina
aba Ethiopia, aba Kenya. Ate nga n'abasawo tubalina abannayuganda. Abo tubalina abangi nnyo tobamalaawo. Tetubamalaawo. So bwe tuba nga etandise nga mu Boston, it would take about a few months okuba nga tugireplicate nga mu communities endala nga California ne Texas ne Arizona. Omar, okusala ekirimi waliwo, I think awo nga ku Modi Street, ku Crescent Street waliwo omukyala abaali balanga nga they have an urgent care. I don't know if it's still there. Nga bakebera omusaayi, bakola like those first things. It was near ku Karibao. Yali yakatandika ebiseera ebyo nalabanga nnyo simple ng'agiranga. I think it's there. Nga y'Abannayuganda? Yes. Okay, that's good. Nga bakola HIV tests, bakola biki ebyo we bityo. I know I've seen it somewhere. If I see the flyer, I'll send it to you. Naye nga I know I've seen it somewhere. Tukyagenda mu maaso. Alina ebibuuzo biweereze. Shafee, olina ekibuuzo ekirala nga tetunneeyongerayo mu the next chapter. Kuba tukyalina ebyokwogerako bingi. I think tuyinza okukoma wano for now. This first episode eya real estate. Then tuyongerayo mu the next part of for the podcast. Sheila, weebale nnyo kujja. Kale bannange. Olina akatereke kakatubuulire oba otumira ku famire, you know. Tumira ku famire, tumira bandi bonna b'e Boston, everyone here bannange. Buy houses anywhere you are, just buy a home. Kubanga bannange, your kids don't want to grow up nga bagana temuddukira mu nnyumba bagenda tukubira police, you know. That's not how you grow up. You want your kids to be able to like have a good life. Neighborhood ki zoyinza okusuggestinga Abannayuganda okugulamu amayumba? Wano mu Arizona. Yes. Wano mu Arizona nze neighborhood town gyembeera bagiyita Surprise. It's a very, very nice neighborhood. Amasomero malungi. Abantu bali pretty respectful. It's one of the quiet. Eriku 0. Like it's one of the quiet neighborhoods that nothing is happening. Their neighborhoods. Nothing ate siwala nnyo kuva Phoenix. Okay. Jemmanyi, jembeeramu kubanga jembeeramu. And I did a lot of research before I bought the house here. Nembuzabuzaako. It's the one I know. Endala sizimanyiiko saagala zoogerera. Abaomara nakubuya gyabeeramu yeeri etya naye nga eno eyange it's really good, especially if you have kids. Nungi nnyo. Kale Sheila, weebale nnyo kujja. Kale bannange, bye. Mubeere bulungi. Kale namwe mubeere bulungi. This episode, then tugende maaso ne episode eddako in the next episode. Mwina akataleke ka Shafee on this housing issue? Akataleke kanzi kenyinza okwongerezaako. Just buli kimu kye tuba tukola tujjukire oba okola decision y'oku-owning ennyumba. Let's remember to start having a good social capital. Social capital nkulu okupiikinga wa wogenda okubeera kubanga I believe in nti omuntu waba alina good social capital afuna networking esobola omuyamba okubeera nga living a good health life, okubeera nti alina emikwano, alina neighbors, alina abantu abasobola omuyamba in case kati tubeera ku mirimu tudduka wano tudduka wali, olina gw'osobola okulekera ku baana mu kifo ky'okusasula daycare, olina gw'osobola okubeererawo oba ofiiriddwe ofunye ekintu ekikunakuwaza. So tujjukire tugezeeko okukola ekintu ekyo era kino nga nkigatta ku kiri kye mbadde njogeddeko. Tugezeeko okukola social capital, tuyunge eŋŋanda ng'Abayindi bwe bakola, ng'Abacambodia bwe bakola. Abaspaana bonna tubalaba wano, tulaba mu America buli wogenda osanga tawuni nga y'Abaspaana, n'osanga tawuni y'Abahaiti. Kati Brockton tulabayo Bahaiti be baliyo. Bona bwe bakeera ne bagula ebintu nga amachachi ne bagula kibayamba kubanga bali mu tawuni eyo. Naye Bannayuganda tetulina waffe. We have to start thinking about stuff like that.
yes kirungi okugenda gwonoonye wanaakusanyusa gy'onoogula ennyumba naye abannayuganda bukaba owulira nti nze sibeebada mu bannayuganda nze saagala bannayuganda naye we need to stop stuff like that cause tulina bingi bye tutatunulamu obulamu bwaffe bwesudde obulamu bwaffe bunakuwavu kubanga tuli ku buwaŋŋanguse ate naffe twewaŋŋangula ne twejja mu bantu baffe so tugezeeko okugatta ekintu ekyo weewaawo Joel nze kyenyiza okubagamba okukola research abantu abayinza okuyambako mu research wo nga onoonya property ey'okugula bashira weebali abadde agenze tabalekedde na contact info usobola okunfuna by the way kyembadde njagala okusembayo okuyisaayo Joel nsonyiwa okuyingirira there are a lot of things byenjize mu kugula ennyumba waliwo ennyumba gye mbadde ntunda bye simanyi nti byali bisoboka omuntu osobola okufuna pre-qualification n'ofuna interest rate but towards closing osobola okugikyusa osobola okugamba akola ssente n'omugamba kendiza ku interest rate I did not know that happens nali manyi nti webagikuweera wali gy'ogenda nayo paka naye osobola okuba nga yakwadde 7% n'otuuka n'omugamba naye lwaki naye bazikendeeza in the end osobola omugamba like questions that you ask n'ekirala bannange kyenadde njagala okwogera kyesaagala kwerabira inspection abantu be Boston abasinga mbalabye ennyo nga baskipinga inspection mbeegayiridde do not skip akuguza ennyumba tagenda kukyawa tagenda gikujjako weba ennyumba yiyo egenda beera yiyo weba segenda bayiye batejja bayiyo do not skip inspection do not Realtor batera bagamba nti jako inspection banguwa okuwa do not skip inspection mufuna omuntu hire your own person musasule $5 company zitwala $5,600 ajja akebera ennyumba gy'ogenda okugula naddala ennyumba enkadde ezo do not skip inspection nze ennyumba gye twagula wano mpya but I did inspection on it ng'ate mpya kubanga abantu bakwata ne bagipakira ebipamba nga they want to sell and like move on inspect the houses atanafuna nyumba kati omaze okugula ennyumba omaze obuteekamu offer mu nnyumba bagikiriza omuntu kati usually woba oteekayo offer ng'olabye ennyumba gy'oyagala otaddeyo offer ogamba nti nze njagala gigula $50,000 waliwo kakooti mugundi mweyo contract gy'oba oteekayo eriko inspection ba Realtor abasinga bakasazaamu kuba tebaagala ogikole baagala ebintu byanguwe naye mugambe nja kwagala okukola inspection inspection kitegeeza omuntu ajja akebera ennyumba alabe biriwo ebifu alabe ebbaati liri litya amazzi gali gatya gasa like ebizibu ebiri mu nju abikugambe ebyo byonna oli atunda byaba takugambye tabyogera tasobola byogera kuba baagala ennyumba eveewo katono wana akugamba ebyalabye mu inspection olajja kugamba ndabe kino ne kino ne kino ne kino kati gwogende ogambe Realtor tuwandiika addendum ogambe gwogulako njagala ojjewo ofixinga kino ne kino ne kino ne kino ne kino ne kino aba ayina obifixinga oba naakuwaamu ssente ziri equivalent bannange temuskipinga inspection omuntu ne wagamba bagenda gitwala woogiskipinga bagireke bagitwale kubanga ogenda gula ennyumba ng'ogiguza $7,000 ng'ate olina ogiripyaringira $10,000 oba obeere nga wakabeeramu omuzira gugwe roof ekugwire ng'ate obeere nga you have to fix it out of your pocket kuba teri insurance for that so please do not skip inspection ennyumba ne weeba mpya kati zino ennyumba wano mu Arizona ennyumba empya the builder gives you a warranty of a year within omwaka kati ennyumba gyembeeramu ebbanga lyonna lyembeeramu paka omwaka egunagwako kyonna ekimenyeka mukubira najja n'akitereeza naye era omwaka egunaago gugenda kuggwako ngenda kukola inspection endala mugambe jangu ofixinge bino nga tennafuuka warranty tennaggwako so do not skip inspection
Enamba yange eri Umar jagibateerawo awo eri 781-552-6170. Mwebale nnyo kutuwuliriza. Tuliyo tetusobola kusangayo ku Facebook oba ku Facebook TikTok. yonna Sheila Nalujja ge mannya. wansi. Kale bannange mwebale nnyo. Bye bye. Fahad, akatesembayo mu dakiika emu dakiika zituweddeko. Ompulira bulungi? Nkuwulira. Nze okusookera ddala njagala kwebaza Bantu podcast okubeera nga you continue to bring abantu ab'omugaso mu community okuyambako okueducatinga community yaffe mu nsonga ez'enjawulo. I think Bantu podcast is a very, very good initiative. Kye njagala okuekowinga nti abantu basigale nga bekkiririzaamu nti basobola okukola bino ebintu si bizibu, si by'abazungu bokka. Abannayuganda era we are very enterprising people. You're much more capable than what you think. Pose n'ekirala kye njagala okwongerako nti gye bujja mu maaso if Bantu podcast tusobola okubeera nga tweyongerayo okuleeta various people in other disciplines as well ku bintu bye tugamba nga like they are the pillars of community. It's very good okubeera nti no tubadde ne Sheila leero. But in just kino kirowoozo musobola kibayinga ne mumbuulira naye tuba tusobola okukola ne database oba ey'aba professionals kubanga abannayuganda bangi abali wano actually abali experts in their field, in their line of work. Say maybe like doctors, like in the healthcare space in terms of safety or social capital nga ogambye okubuilding a network kwegamba twandibadde tulina ne database eyo. I don't know if Yuna has it, but if it doesn't exist. Omar, what you're talking about, just to add on, waliwo wano omuwala Uganda, she's an immigration lawyer. Ali wano mu Arizona. Omar, I think you've met her. If you've not, you should. Naye muleeteko wano. Tujja muleetako wano atunyonyole naye ensonga ze atuyitiremu. Abantu bamanyi okukalubya ebintu by'amateeka ebyo ne bifuula ebizibu naye. Munange abyanguyiza ddala. Tegeera nga tebiri mu kinyanyimbe. Yeah. Tujja mufuna, I think week ejja bw'anaaba ali available. Yeah, so it's good you brought that up, Sheila. So just okulaga nti yes, Abannayuganda mwebali mu community abali expatriates in their field and they can offer this service even if it's remotely. Nti omuntu wetaaga kubeera ng'oli mu state ye okuwa advice. You're only one piece of advice away from living like a better quality life. So twebaza buli omu awuliriza Bantu podcast. If you know anyone that has information that can be beneficial to the community, by reaching out, and we continue to see how we can help out. But thank you so much for the information you shared today, Sheila. Yeah. You're welcome. Mpoza akasemberayo ddala nga sineerabira. Mbadde njagala abawuliriza n'abalaba mwenna abasobola mugendeko ku site yaffe eno. Simanyi bamugira bulungi eri bantuwear.com. Muguleyo kuku oba masaati oba jumper, tulina saati, tulina t-shirts, tulina hoodies, zizo zonna kweziri. Tulina ebikopo kati nga Shafee gwe alina ekikopo ekinene olina obanga olina ekikopo kino bwe kiti gonywera omwo. Enkofiira gye ziri bantuwear.com. Tulina coasters byonna weebiri. Mwebale nnyo, tetugenda kusukka waawo leero. Mubeere bulungi. Mweraba.